We are recording. This is for you to get it together and acción. Vamos a empezar otra vez. ¿Bueno? Yo creo. Ok, sí. So, de nuevo, ¿cuál es su nombre? Y cuéntenos un poco sobre usted. So, y deje que ella diga la parte. What is your name? And if you could tell us a little bit about yourselves. Mi nombre es Olivia Zárate y soy miembro de la organización de LUPE desde hace 13 años. Tengo 2 años de estar como voluntaria en las clínicas comunitarias de salud en las colonias de Misión y Alto. Gracias. Mi nombre es San Juan Aguirre y vivo en Alto y trabajo también de promotora de salud en las clínicas comunitarias y me gusta mucho mi trabajo porque me gusta ayudar a mi comunidad. Hola, mi nombre es Catalina Ramírez. He estado aquí, he participado con la organización desde hace varios años, pero como promotora de salud y en el programa de salud tengo pocos meses, pero he aprendido mucho y disfruto mucho en mi trabajo al trabajar en las comunidades. Gracias. My name is Kayla Montaño. I live in Alton. I've been living in Alton for about 7 years. I've been with LUPE for about maybe 3.5 years, but as a promotora de salud, I have 1.5 years, and I'm really enjoying the work that I'm doing right now for the community. Do you want to go first so that we don't lose the Spanish? Nos puede contar. In English. Oh, can you do your? yeah. Tell us about the community that you live in. How long you've lived there, and what things you like the most about your neighborhood or your colonia. Okay, so cuéntenos sobre la comunidad en la que usted vive. ¿Hace cuánto vive allá y qué son las cosas que más le gusta de su barrio o colonia? ¿Cuáles son las fuertes y... Sorry, I'll go again. Right, because you didn't say this part? Okay, sorry. ¿Hace cuánto vive? Okay, no, sorry. Cuéntenos sobre la comunidad en que usted vive, hace cuánto vive allá y qué son las cosas que más le gusta de su colonia. Bueno, tengo 10 años de vivir ahí en esa colonia y lo que me gusta es que toda la gente, la mayoría de la gente es mexicana y pues nos entendemos muy bien porque podemos hablarnos y decir de nuestras necesidades que tenemos en la colonia. Yo, como soy líder de la colonia, entonces estuvimos trabajando para el alumbrado público y gracias a Dios tenemos el alumbrado, gracias a la organización de LUPE. Y ahorita estamos trabajando también para unos topes, topes, ¿verdad? Para que no pasen los carros tan fuerte, porque como los niños ahorita en este tiempo andan afuera con sus bicicletas jugando y todo, entonces los carros pasan muy recio y estamos hablando con los comisionados, ¿verdad? Para que nos ayuden a poner esos que necesitamos. Yo tengo 18 años en mi colonia donde vivo y vivo muy a gusto ahí porque toda la gente es muy tranquila, vivimos muy bien y también estamos trabajando en lo de la luz porque no hay luz así en la calle, en los postes, no hay postes. Estamos trabajando en eso por medio de LUPE, también nos han ayudado, hemos andado levantando firmas y también para los topes, ¿verdad? Y también conocí a todas las personas de mi colonia cuando anduve para lo de la luz, me di cuenta de todos los de mi colonia, no los conocía, sí los conocía nada más, así va, pero como llegamos a tocar puertas, pues los conocemos, y como llegamos a tocar puertas para invitarlos a la clínica de salud también, que es el trabajo de nosotros más cerca, para que se hagan miembros de LUPE.
¿verdad? Porque andamos volanteando un día, cada semana volanteamos o hacemos llamadas y así conocemos más a la comunidad. Y es una colonia muy tranquila también. Sí, ahorita están toda la colonia, toda la ciudad está muy, ¿cómo es eso? Muy consternada, muy unida porque pasó un accidente el sábado, se quemó una casa, se quemó toda la familia casi, 3 fallecidos y 2 personas están en San Antonio y toda Mission casi está unido. Esa calle está llena de gente, de muchas personas. Hay mucha unidad, me gusta que hay mucha unión, toda la gente está haciendo actividades para ayudarnos, estamos haciendo actividades para ayudarnos. Y, verdad que somos mexicanos, que es una gente muy unida, es lo que me gusta. Y pues seguir trabajando con ellos. So I'll just talk a little bit about the colonias that I've worked with, especially with the community health clubs. What I see is that they're very united. They come together and work towards a goal. Like Christina said, like it's a health club model where they make the decisions for themselves, and that's what I really like about them. And besides the health topics that we talk about, if they need public lighting or drainage, they also work towards that, and that's what I've learned, that they are a community that are very much united and work together to achieve their goals. So I live in Alton. I've lived there, like I said, for about 7 years. And what I like about Alton is that they're bringing new programs into the city. They're bringing more resources to the community of Alton. So that's something good because it's growing and people are having more access to these new programs that are coming out. But talking about Mission in general, where I work, in the colonias that I work in, I like that, there's a lot of people organizing in their colonias. There's a lot of colonias that we're organizing in, and the same as how they said, everybody's very united, working towards a goal to better the conditions of their colonias, and I think that's really good. And also they're willing to, since we work in the health program, they're willing to make changes in their health to better their health. And so I think that's one of the strengths, that there's a lot of people that are willing to participate and make a change in their lives. Thank you. So my next question is, how did you become a promotora, and how long have you been working with LUPE, or if you've worked with another organization in addition to LUPE? How did you become a promotora or community health educator? Okay, so la siguiente pregunta es, ¿cómo llegó a ser promotora y cuánto tiempo lleva de ser promotora y trabajar con LUPE? We can go with you and then we'll go at the end. So I started working with LUPE, I think it was in 2015, but I started working part-time with LUPE as a teacher. So I was teaching in the Alton office. I was teaching basic English and citizenship classes in English for adults. So that was a part-time thing, and I became a promotora when the opportunity came up to become a community outreach specialist. I decided to give it a try, and so that's when I became a promotora. I thought it was a good opportunity to continue working with the community, and that was about a year and a half ago that I started as a promotora with LUPE. So like I said before, working with LUPE, I participated since 2016 with here at LUPE, and since I started working here, I became a promotora for the
health program? Yo tengo también 1 año, 2 meses de ser promotora. También me hice promotora por medio de ellas, ¿verdad? De Lupe y de Cristina, que nos ha ayudado bastante. También estudiamos en Texas A&M para agarrar de promotora la certificación. Sí, estudiamos en Texas A&M. También íbamos a huelga cada viernes, fueron 8 meses que fuimos, y así fue de modo que me hice promotora. Gracias a Lupe. Could you tell us a little bit about the types of projects and activities that you've done with the community as a promotora? Ok, ¿nos puede contar un poco sobre los tipos de proyectos y actividades que usted ha hecho en la comunidad como promotora? Pues nosotros invitamos a las personas para que vayan a la clínica de salud, salimos a las comunidades a invitar a la gente, y cuando estamos ahí en la clínica pues les preguntamos, ¿verdad?, sus chequeos de salud, qué chequeos se van a hacer, y he aprendido bastante porque hay mucha gente que sí tiene mucha necesidad, la mayoría, hay muchas necesidades en la comunidad, y pues van a las clínicas y ahí nos damos ya más cuenta porque van a consultar sobre la salud y sobre la visión, que son las clínicas que van para allá, de la salud y la visión. Pues sí, salimos a las comunidades, andamos casa por casa tocando puertas, dando volantes, también hacemos llamadas, yo paro carros, pongo el volante aquí y se para la gente, les doy el volante y los invitamos, así es nuestro trabajo que hacemos en las comunidades. So the newest project that we started are the community health clubs, which we talked about earlier. The health clubs, we started off doing the health talks, the monthly health talks, which is a different topic every month, a different location every month. So I guess talking a little bit about the health clubs, it was we started with this new program. It was a seven-week course in which we gave a health topic, but we also gave the participants an opportunity to come up with an activity that they also wanted to include in these sessions, so that they could continue being motivated to come to the classes. So part of the classes was giving the health talk, and my participants decided that they wanted to exercise. And so we did about 30 minutes of the health talk, 30 minutes of exercise, and to make them more motivated to keep exercising and to do it also on their own time, because we were only going to meet once a week. We borrowed a scale from Olivia, which measures your fat, your muscle, your body age, your BMI, all that stuff. And so we had them put themselves a goal at the beginning, and we weighed them throughout the weeks, so they could see the difference. And so that was another way to keep them coming, and I think it was successful. And so the next round of health clubs will probably have that incorporated into them. Another thing that I recently did with some of the health club participants, once the course was over, we together as a group we made a sugar display on a poster board, and by us making it together as a club, they saw themselves by helping make it, how much sugar is in drinks. And so that was a good way of having them participate and help in making this display, but also educating themselves on the amount of sugar that they're drinking. So those are just some of the activities or newer projects that we've been doing, apart from taking the mobile clinics out into the different areas of our community. Thank you. So in my case,
During the mobile clinics, I try to talk to people and inform them on the different resources or different other services that we provide for the Health on Wheels program. And I also invite them to the health clubs if I see if it's a nearby area where they can go to our health clubs locations. I've also done the sugar display on teaching people how to calculate their sugar levels on their drinks. And for this week, I'm going to start a lesson on sodium intake, on different alternatives and how to season their foods. Instead of using salt, they can use other, I don't know how you call it, seasoning. So that's part of the work that I do. Excellent. So all of you have worked for some time and lived in the communities, in these communities. So from your perspective, what are some of the conditions or illnesses or problems that you most see within your community? And why do you think that happens or these problems occur? Ustedes han vivido en el área, en la comunidad por ya muchos años, han mirado las necesidades. ¿Cuáles son las condiciones, enfermedades o problemas que ustedes más ven en su comunidad o en comunidades en que usted ha trabajado? ¿Y por qué cree que esos problemas existen? Más vemos enfermedades, pues ahorita el diabetes más. Diabetes, la alta presión, el cáncer, que pues, siempre hay gente que sabemos, nos preguntan que, ¿verdad? Y existen pues porque no hay suficientes clínicas aquí, no ha habido suficientes clínicas donde se atiendan, donde los atiendan como no tienen, por falta de los papeles migratorios. Por eso es más la causa, porque no tienen un aseguro médico. Muchas personas, la mayoría de personas mayores, mucho. Y esos son los más problemas que vemos de enfermedades que no tienen a dónde, o una cirugía también no hay a dónde vayan. Siempre nos preguntan, le preguntamos a Cristina, a Keila, en donde nos podemos, y ellas empiezan pues, a buscar si conocen algo para esas personas, y sí se les ha ayudado en algunas ocasiones. Se les ha ayudado a personas como de operación de vesícula, pero no hay muchos recursos para la gente. Esos son los problemas que no hay para la vista, como le dije, ni para el cáncer, nada de eso. Tienen que viajar para arriba otros, pero igual no viajan porque no hay papeles, no tienen papeles. So, did you have a question? Oh, there you are. So, I think the lack of access to goods and services, like most of these colonias are like in the outskirts of the county or the city, and when they don't have access to healthy options, like to buy vegetables, fruits, mostly rely on, I guess, not fast food, but like their cooking options. It's very limited. So I think that's one of the problems that I see, where sometimes the lack of transportation to go to the doctor or just go to the supermarket, because they know that what they have to do to better their health, but it's just a lack of having access to these goods and services. So, Kathy, just what are some conditions or illnesses that you will see in the community that you work with? Diabetes and high blood pressure. That's what we've seen a lot. So, people, I mean, even though they might seem that they're like in good health, but once we see the numbers, we're like, it's very hard to, I guess, I mean, they're open up to having conversation, but we have to like be on their feet, like in their feet, like to understand why, what access they have to these options.
So the most common conditions that I see over there in our area is diabetes and obesity, high blood pressure. Most people come out with high blood pressure and obesity and diabetes. It's like super common for them to have both, all three of them. Another thing, those are some of the, I guess, the illnesses, the conditions that I see, but some of the problems or some of the things that they don't have access to are, or that they don't do, are getting their routine exams. Sometimes people go in for a certain medical problem that they're having at the moment, but the doctor will usually send them to get their routine exams, the women and the men, because once they ask them there, when was the last time that they got checked, they haven't been checked ever. So that's the first thing that he wants them to get done, just to see overall what's going on with them. So people don't get their routine exams. So, which is very important, because there you find out what several things that is going on. A lot of the things that included in the routine exams, the women don't get their mammograms done, and it's very hard to get access to a mammogram that is free. To this day, there is nowhere that we can send them to get a mammogram for free. So that's one of like the big problems in the women, that they don't get these mammograms because they're very expensive, and to this day there is no resource that I can give them, or that we can give them, to get a mammogram for free. There is they get sent to a place where it's at a lower cost than the regular price, but it's still for people who are low income, don't have a lot of money. Even that amount is too much to pay for a mammogram, so sometimes they don't even get it done, even though it's cheaper than the regular price. So that's something that I see a lot, and then I don't see them come back with their results because they haven't been able to afford to get it. So I think that's a big problem, and it's very important, especially right now, that cancer is very common, and a lot of people are getting cancer. I think it's very important that they get these mammograms done. And it's so bad that we don't have nowhere to send them, that they can get them for free. And so I think some of these problems exist just because there's not enough health education out there for them, out in the areas where they live in, that there is not clinics, that there's not a lot of places that do classes or education. People don't have much education about how bad diabetes can be, or what high blood pressure can cause them. They think, oh, it's just high blood pressure and I feel fine right now, so they don't do anything about it, just because they don't know, what the outcome is going to be of it. So I think the education plays a big part. Also, another thing is having the access to the healthcare. Out there in the Mission area where we work, in the colonias, in the north area, there's no clinics there. It's really out there, so there's nothing available, and if there is clinics available, it's not something that is low cost. It's just a regular clinic that if they don't have insurance, they're gonna have to go pay a regular price, and it's something that they cannot afford. So we've been able to help with taking the clinics out there, but the clinic can only do so much. The clinic is just general basic services, and people come in with all types of problems, and there's only so much that the clinic can do, and there's only so many resources that we can find for them. So sometimes they're not able to have access to all the care that they need. Another thing with them being out there so far from like H-E-Bs and Walmarts, they don't have access to cheap, healthy food. So they're limited on what they can eat, and they eat bad stuff. If they go to the local small convenience stores, everything's more expensive, and sometimes people don't have the transportation to go all the way to an H-E-B, which is like far away from them. So also transportation and not having healthy foods plays a big part in these problems with the people.
Can I expand a little bit on what Kayla? Yeah, of course, please. So LUPE is trying to broaden the access, broadening the access to healthcare, the access to healthcare, right? So there is mobile clinics, but something that a barrier that comes from the clinics is once we work very hard to get patients into this mobile clinic to get a primary care. Preventative service and primary care, but when it comes to secondary care and specialty treatment, that's where our patients see a barrier. So if they come in if maybe they get a screening for diabetes and they get assigned to a primary home, a medical home, if they need further assistance with maybe one of their organs, there's no specialty care, affordable specialty care. And even with the cancer screenings, like Kayla mentioned, it's very difficult to get screenings for our patients, but also once they get a positive result, there isn't any cancer treatment that our patients can receive. And so many times we stay with patients that need the service, but we don't have anywhere to direct them to. And in terms of with diabetes and high blood pressure and hypertension, all of those things are correlated to diet and lifestyle. And in our colonias, infrastructure plays a big role in health, social determinants of health. Colonias don't have sidewalks. Many of them don't have parks nearby. Kayla touched a little bit on food insecurities. Many of these residents live in food deserts where the nearest grocery store is maybe 20-25 minutes away. And if someone doesn't have transportation, then it gets very difficult to be able to find a ride. And maybe it'll just be once a month. Many of these families work day by day, right? The paycheck on a daily basis. So their money is scarce, and the convenience stores that they have near their colonias offer expensive options, but also highly processed, and so that leaves our residents with very few choices, and many times the cheapest products are also the more processed and the ones with the highest sugar intake, right? So those are I think they're part of bigger issues in the valley, dealing with infrastructure, but also with access to food. So Olivia, le voy a ¿cuáles son las condiciones, enfermedades o problemas que usted más ve en su comunidad o en las comunidades en que usted ha trabajado, y por qué cree que estos problemas existen? Bueno, como dijo Juanita, pues es la mayoría de las enfermedades que se ven es la diabetes y la obesidad, porque nos hacen falta parques para hacer ejercicios. Ahí en nuestra comunidad no tenemos un parque cerca, está muy lejos, y entonces pienso yo que la mala alimentación también tiene que ver eso. And how do you think you as promotoras or community health workers can help address these issues? I know you've talked a little bit about them, but I guess if you can talk a little bit more. Como promotoras, ¿cómo creen ustedes que cabe entre su equipo clínico de salud? ¿Cuál es su papel como promotoras? Bueno, pues dar información, y si no tenemos la información, pues tratamos de buscarla con alguien más que nos pueda decir y mandar a las personas a lugares a donde necesiten. Pues también dar información a la comunidad, darle información. Yo creo que ese es el papel que nosotros tenemos, ¿verdad? Informarle a la gente de los servicios que tenemos ahí
y si podemos más, pues va a pedir ayuda a ellas, a las profesoras de nosotros. Les pedimos ayuda para poder ayudar a la comunidad. Pues hemos aprendido bastante. Hemos hablado hasta clínicas para informarnos y darles información a la comunidad también. Cuando nos piden más ayuda, buscamos de dónde poderlos ayudar, que ellos vayan. ¿Y ustedes han prestado sus servicios como promotoras a clínicas que quedan por acá? Pues yo creo que ustedes se juntan con ciertas clínicas, pero nosotros vamos a agencias, vamos a ferias de salud, a clínicas dental que hacen ferias de salud, vamos y a escuelas, y ahí damos información también como promotoras, damos información de las clínicas. En las escuelas pues va mucha gente, y vamos a clínicas, a ferias de salud. En la feria de salud pues van más agencias. y explican Les los explicamos los servicios. servicios que nosotros tenemos con nosotros, de las clínicas y de LUPE, a daycare de gente grande también, vamos. Hay mucha necesidad. Sí, hay mucha necesidad en las comunidades. I guess continuing to have these health talks in the community and engage and empower them to become proactive and taking care of their health, but as well as participating in the community, like how Olivia said, that they need parks or they need access to healthy options, healthy foods. They can also engage in, organizing their community and ask their public officials to work together for this goal. I think that we've been able to help with these issues through the health clubs, the community health clubs, just because we were able to incorporate doing the exercise and also talking about how much sugar is in their drinks, giving them tips on how to cook healthier and stuff like that. So that's helped them have a little bit more education and to try to make some lifestyle changes and to prevent that or to bring down that obesity, the diabetes, the high blood pressure. So I think that that's one way that we're helping in the health clubs, just being able to incorporate the physical activity and the nutrition education. I also, and before we were doing the health clubs, we were doing the health talks, and I think that's also a way that we've been able to help, just getting that health education out there for the community. I think it's helped the partnerships that we've had with other organizations helps, because like I said earlier, we can only do so much, and having that partnership with other organizations or just knowing about other resources out in the community is how we can help the community, just by giving them that information, because we can only do so much in our organization. So just having those resources is how we can help the community address issues that we can't always help with. In talking about these health talks and how you address the issues that we've talked about, do you want to share the success story that you had in your club? I hadn't thought about it. So I was super proud and I was so happy because at the end of my health club, so we made a graduation for them once their 7-week course was over to give them a certificate. And so because most of the ladies don't drive, or they don't drive far, or they don't have transportation, one of the ladies let me borrow one of a Suburban. And so I brought them all over here because the graduation was over here. And on the way over here, one of my participants she's a patient of the mobile clinic, and she was telling me that she had no more medicine for her cholesterol. And she was really worried because she didn't have no more medicine, and we were not going to have a mobile clinic that week. So I called the clinic
and they since they already know her, they said, okay, we'll call her over the phone and just to see, so we can review her test results and see if, so we can prescribe her medicine again. So as we're coming over here, the doctor calls one of the club members that was with me, and I can hear the conversation, and I can hear her saying, well, I haven't been drinking soda, I haven't been eating fried foods, and I haven't been doing this. And I'm over here thinking, he's asking her, like, is she making any changes because she's doing bad? And so she hangs up, and I'm like, hey, what happened? And she's like, he's telling me that I no longer need my cholesterol medicine, that my test results are super good, and that I don't need to worry, and that I don't need the medicine anymore. And I was so happy that, because this all happened during the 7-week course, that she started the exercise, that she started getting the health, the nutrition education, and so she was incorporating that into her daily life. And so in those 7 weeks, it only took a month for her to bring down her cholesterol levels and get rid of the medicine. And so I was happy that, it was useful to somebody, and it made a big difference to someone. So yeah, she no longer has to take cholesterol medicine. Mentioning that, I also was really happy that even though our 7-week course was over, about 4 of the participants joined the gym on their own, so they could continue the exercise. They could continue that, trying to, have a healthier lifestyle. So yeah, those are some of the successes of the health clubs. So through this behavior change model, we were able to see the success of one participant who was able to lower down her cholesterol levels within a 7-8 week period. And these are results that we can see that once we combine education and lifestyle change, but also adding that peer group support, that is a great combination in making change. So as a promotora, how do you think that you fit into the healthcare team? What is your role as part of a healthcare team? So, como promotora, ¿cómo cree usted que cabe dentro en un equipo clínico de salud? ¿Cuál es su papel como promotora? Pues su función es atender a la gente que va llegando, darle información. Pues sí, atender de buena manera, siempre estar de buen humor para poder contestar, ¿verdad?, lo que digan a mí, ¿no? Y pues siempre tratar de ayudar de la mejor manera. Piensen un poquito fuera de las clínicas móvil, donde atienden a las personas, pero un poquito más general, que como promotoras, ¿qué es su función en la comunidad? Ayudar a las personas que no lo tienen. Ayudarles, sí. So, You're trying to ask to see if they're part of the doctor, nurse, that team, right? Because I think that's something you challenged across. So if they're part of the whole team. So I think you need to mention doctor and nurse if they're part of it. It's Or not. so since we're, again, we don't provide the medical, Right, but what do they do? We want to know what they consider. They think they're part of They it. don't have that experience, they can. yeah, and so They're that not they're working speaking a with lot it. about the direct contact that they have with patients at the clinic. That's why I said, think about a broader range as the scope, because they serve as the bridge between the community and the healthcare system. Yeah, and that's what I want to know, if they think they're part of it or not. Yeah, so that's what I was trying to get them to. Okay. But so, do you want me to try to I think so. guide them? So, en siendo promotoras en la comunidad, no, el rol de ustedes específicamente no ofrecen servicios directos a
a los pacientes, ¿verdad? Su rol es un poquito diferente estando afuera de las clínicas, pero pensando como de un tema pensando de las clínicas, el modelo de clínicas o del sistema de salud, ¿qué función tienen ustedes entre la comunidad y el sistema de salud? Pues tratar de ayudar a la gente en los problemas que tengan, o sea, como ahorita el problema que tenemos de los vecinos que se quemaron es ahí cerca de mi casa. Entonces yo no me di cuenta, pero luego me hablaron y doña Olivia pasó esto, y Juanita me habló y me dijo, dice, ahí se quemó la casa y no sabe si son miembros. Digo, no, es que como ellos son de la Eduardo 7, yo no me di cuenta, no sé, no los conozco muy bien. Entonces le digo, pero es hablarle a Marco, él tiene que saber si son miembros y para ayudarles, y pues toda la gente bien unida ahí, ¿verdad? Ayudando en ese problema. Pusieron un botecito en la tienda para la cooperación, y todos con lo que podemos hemos estado ayudando a las personas, ¿verdad?, que están ahí, pues eso digo yo que Y es. hablando más médicamente, cuando alguien ha necesitado una operación, un servicio, ¿qué rol toman ustedes? Bueno, tuvimos un caso con ahí también una vecina mía, Lupita. Ella no la querían aceptar en ningún hospital, necesitaba una operación de emergencia de la vesícula, y no la querían aceptar. Entonces yo le hablé entonces estaba Ciara, le hablé a Ciara, le hablé a Estela, y Estela nos consiguió ayuda para que la aceptara, ¿verdad? Y por medio de la organización de LUPE, ¿verdad? Dijimos, y pues gracias a Dios a ello, ¿verdad? Ella fue operada, pero estaba muy grave y pues hubiera podido morir, pero andábamos nosotros ahí atrás, y Beth también andaba, en ese tiempo estaba ahí Beth, y Beth andaba ahí conmigo, y anduvimos ahí buscándole ayuda, y hasta que la aceptaron en el hospital. Pues esa es una labor. Abogar. Entonces usted abogó para la Pues amiga, sí, ¿era o vecina? Es una vecina de ella. Entonces, ¿usted cree que como promotora, una de las cosas que ustedes hacen es abogar para la Pues, gente? ser un puente para buscarles ayuda. Eso nos enseñaron en las clases. Yo no sé. ¿Quiere Sí. compartir algo, Manita, sobre este comentario? Pues igual, como dice Olivia, va a ser un puente para las personas. Si no podemos, pues pedimos ayuda, porque no tenemos tanto conocimiento como nosotros, como ustedes. Pero pues les hablamos porque sí hay personas que se nos han presentado y no ha habido, como le digo, porque no tienen aseguranza médica, porque no hay clínicas donde las quieran agarrar, ni papeles, como enfermedades graves. Como ahorita. Como de la vista no hay nada para operación aquí gratis. Sí hay chequeos ahí, gracias a Dios, como quiera. Se ha ayudado mucha gente con lo de la visión, pero mucha gente necesita operación y no hay, son muy costosas las operaciones y es lo que la gente más pregunta, una operación de la vista. Como ahorita también tenemos el problema ahí en las clínicas de salud de que ya no están haciendo los físicos, y le estaba diciendo yo a Keila, le digo, ¿por qué ya no los hacen si lo estaban haciendo? Porque me preguntan a mí, me hablan, oiga, doña Olivia, nos están pidiendo el físico para la escuela, ya van a entrar los niños a la escuela, y el físico, y entonces le digo, en las clínicas ya no lo están haciendo. Entonces tratamos de buscarle el lugar a donde puedan ir, ¿verdad? Y ahí en la clínica nos dieron una información, y ya mandamos al lugar donde le van a hacer el físico. Entonces, los vecinos y la gente en su comunidad las busca a ustedes, sí, y cualquier confían cosa mucho. nos busca, Confían. ya sea de ahí de la colonia, o sea, de algo como esto, ¿verdad? Y de otra, como de Álamo, de Dona, de donde quiera nos conocen. Yo conozco gente de Dona, de Álamo, me hablan, ¿dónde va a estar la clínica? Y si va a estar acá, pues me informo, aquí en San Juan, o en Mercedes.
No solo de ahí de la comunidad de nosotros, de otras Comunidades las llaman, las buscan, confían en ustedes. Sí. Perdón, a mí me mandó un señor de Nueva York una carta que me vieron en un volante, ¿verdad, Keila? Me mandó un señor de Nueva York una carta de que quería ayuda, ¿verdad? Que le diera ayuda, pero él está en la prisión, en la cárcel. ¿Cómo le podía ir? Y que porque me había visto en un volante, o sea, que pues, ¿cómo puedo dar allá? A Nueva York, que fuera a abogar por él. Sí, Pues sí, y o sea, digo, ese es su rol. hasta dónde, con los volantes, hasta dónde uno va Puede alcanzar. ser conocido, ¿verdad? Gracias. It seems like the healthcare system has not incorporated promotoras into the teams in a way that is okay. So what kinds of things have you seen directly that how these events have impacted your communities? Okay, so I'm gonna go a little bit forward, touch a little bit on when you talked about promotoras being in the healthcare. So I know that promotoras play a great role, a big role in getting patients to clinics, Right. and helping patients understand what their diagnosis is or what the next process is, how to navigate the healthcare system. I think slowly the healthcare system is starting to recognize that and slowly integrating that. And I can say that because sometimes since we're not doctors, we're not medical healthcare professionals, there's like the promotoras have mentioned, well, we're not experts, you all are the experts, and we always tell them, not even us, right? We're here to empower the patients, right? To advocate for their health. And so I think slowly we've been seeing a change. It definitely still where we haven't made maybe a dent yet. We don't work directly we are grassroots promotoras. So I know that there's promotoras that work directly in clinics, and they do that great job of also helping patients get to the clinics and navigate, right? So our main purpose as grassroots promotoras is the whole health promotion and learning about your health, why it's important to even go and ask for a screening, to look for a screening, right? And empower them to be able to do that. And that's why I think it's a little different for them. It's a little hard for them to grasp that, because they haven't gone through the promotora model of like straight into clinics. They do grassroots work. And then and with the immigration situation and the anti-immigration policies, I know that they will have a lot to say, so I'll introduce it to them in Spanish. So el trabajo que hemos do you want to talk about do you want them to answer this? Yeah, if you would like to answer, I would love to hear your perspective. We would like to hear your perspective. Of course. So going back to what is our role in the clinic health team, what I thought was the health promotion and the promotion of the mobile clinic. So we're not actually part of the clinics team, but that is how I would say my role is, doing the promotion of just health, being healthier, and the promotion of the clinics, and also being the resource, knowing the resources for the community. So not directly in the clinical team, but just being able to be a resource for the community and doing the promotion. Well, in my case, I think my role is to, like they said, advocate for our community, but also create that trust between us and the community, so whatever issues they might have, they can come to us and motivate them to make whatever changes that they need to make, or just to go get a screening. I guess just having that one-to-one conversation with them. And giving them that education that we have been able to give. I think that also is important, because they don't always have much
education when they go to a clinic, so us being able to give them a little more. I Because think it's very sometimes helpful. doctors might not have like that, like the time to Yeah. give that. So that's where we come in and give them more education about whatever. Their numbers. Yeah. I think there's something along with all that you're talking about that you add that is not presently in primary care, and that is the understanding of the whole situation. You talked about social determinants of health, but the whole contextual factors, all the issues. So when you're listening to people, you're not just hearing about their health problems, you're hearing about a wealth of situations when you're talking about access not to resources that they need and food. And sorry to say, that is not going on in most primary care clinics. And yes, they may not have the time, but the system is set up so that they don't have the time. Which brings me back to LUPE, which is a grassroots effort and a revolution. I want to hear about how you're going to change the world for us. And so we change it one day at a time. We just explain. Entonces lo que ella está diciendo es que la función de la promotora o promotoro es no solo informar y ayudar a la educación de la gente, pero ustedes como promotores tienen una perspectiva que usted conoce todas las cosas que influyen a esa persona que tenga cualquier condición de salud. No como desgraciadamente un doctor o un médico ve una persona y dice, este tiene colesterol y ya. Pero ustedes saben que esa persona vive en una colonia donde no hay mucha comida, que no tienen muchas oportunidades, y ustedes entienden eso, y eso hace que la gente no solo confíe más en ustedes, pero también puede hacer cosas que realmente ayudan a las root causes. Bigger picture. So I think also the big how the promotoras help is that yes, we help get patients to the clinic, and we help them navigate through the healthcare system, but also they like Kayla mentioned before, that maybe they won't know what their outcome is. What if they give them a paper, here are your results, but what does it mean, right? In the area, there's certain social determinants of health, right? But we also have, including that, we have a low literacy level and a low education. And so what might be understood to someone that has a full K through 12 education and maybe further higher ed, it's not different. The majority of the population here has maybe less than a 8th grade, sometimes less than a 5th grade education, and so it's very hard for them to navigate. And so even when we talk about translation of medical terms, many times you'll get a translation that people have never heard about. Even though it's in Spanish, Spanish is very different, and depending in the area that you're in. So I think that's where the role of the promotora is very important in helping. That's how we help patients navigate through the system. And so do you want me to bring it in with to the immigration back to me? Okay. So esto lo podemos hacer más como grupo, pueden discutir sobre esto, hablando sobre el rol de promotoras en las clínicas, que ayudamos a los pacientes a llegar a las clínicas, pero después de eso también ayudamos a que comprendan, que sepan qué es lo que quiere decir sus números, sus resultados, si necesitan otro servicio, a dónde acudir. De ahí no para, pero sabemos que las barreras del acceso a la salud, hemos hablado de transportación,
del lenguaje, el nivel de educación y de literatura aquí en este lugar es bajo. Entonces, aunque el doctor te traiga un traductor y te digan una palabra en español, quizás no la entiendas porque no es un español que se usa aquí en esta región, ¿verdad? Entonces es importante tener eso, que los doctores sean y el sistema de salud que sepan de esas necesidades, ¿verdad? Pero también hay otros factores que han afectado el acceso a salud para nuestra región. Ahorita, desde que entró la nueva administración con muchas pólizas anti-inmigrantes, ¿qué son los cambios que ustedes han mirado en las clínicas, en las pláticas, en el trabajo que ustedes hacen como promotora? ¿Qué son cambios que han visto desde que hay nuevas pólizas de inmigración? Y pues pueden compartir lo que han mirado. Pues hemos estado viendo los números más bajos en las clínicas porque la gente tiene miedo de salir. Y ya me lo han dicho, que ya no quieren salir porque como ahorita, ¿verdad?, que el policía está parando a la gente y él tiene derecho de actuar como un agente de migración. Entonces dicen, ¿para qué nos vamos a exponer a salir si nos llegan a agarrar? Y por eso muchas de las veces ese es uno de los motivos por los cuales no están yendo a las clínicas. Aparte ahorita también, como están los niños de vacaciones, ahorita en estos 3 meses están de vacaciones, entonces también decimos nosotros, es probable que porque no quieran sacar a todos los niños con este calor que está haciendo, y eso es lo que pensamos nosotros. Pues igual porque la gente no quiere salir por miedo al policía, que lo paren. Si traen muchos niños tampoco no tienen con quién dejarlos en la casa. Por eso creemos que por eso ha bajado el número en la clínica. Como región siempre hemos tenido alta presencia de diferentes elementos de policía, pero han mirado un incremento por un cierto agencia policíaca, o miran más incremento de policías en las colonias, que algunos cambios que han mirado. Sí, hemos mirado más policía, más vigilancia. Muchos encubiertos que uno dice, ay, es un carro, pero de repente le miras ahí el cherry. Well, you can talk and I can. Allá en las áreas en donde están todas las colonias en Mission, en el norte, ya en el condado, saliendo de la ciudad, es muy común que hay mucho sheriff y mucho state trooper, pero exageradamente cantidades de los sheriffs y los state troopers que están en las calles. Y así como está lo que está pasando con, ¿verdad?, las pólizas de inmigración, ellos saben en dónde está la gente sin documentos. Entonces they're taking over the areas, and there's just too many of them, and people don't want to be driving because they don't have licenses and they don't have documents, and they know what can happen if they are out there. So I think people would limit their trips out of their houses for like other things that they consider to be more necessary or more important, and they put their health behind. Now there's other issues that they have to focus on before. So right now there's fear and insecurity. So our LUPE's response has been, we used to take mobile clinics out into a lot of community centers. We knew that people would gather there, and that was the perfect area to serve. With the recent federal and state policies, such as SB4 here in Texas, where any law enforcement now can act as an immigration officer, we've seen
a decrease in people attending the services and in the community health center, in the community centers, and services have gone without participation, and we see that in places that are near the river, but also in colonias that are miles north of the river where there's high concentration of patrols. And so as a team, we had to look further into the colonias. The clinics that we're taking now are in the front doors of people's homes, so that people don't neglect their health. That advancement that we had done, we don't want it to stop, and so we've gone deeper into the colonias to be able to continue to serve them. We've seen a high amount of vigilance by law enforcement when the National Guard was deployed. We don't see the National Guard, but that gives Border Patrol a higher possibility of being out into in the streets and putting our families into in a tough spot, right? So a simple trip to the grocery store can lead to a traffic stop because maybe you have a tail light out, and that could possibly lead to a deportation, for going to look for groceries. That's the situation that the families and community are living here in the border, and these are things that impact health in a big way, and that LUPE is trying to address. We've gotten calls about ICE raids in colonias, and so then people don't even go outside. We've seen our numbers decrease now, even in the colonias. We recently, earlier this year, we had a big health fair. A health fair and health clinic planned in a colonia that we had made great advances in, and it was unrelated to the health clinic, but there was an ICE raid the morning of the health fair. At the location. At the location where we were having the big health event, there was an ICE raid in the morning, and so. Our team acted fast to move the clinic because anyone that was stopping there, the ICE agents were asking them for documents, and so we didn't want to put more people at risk. And so unfortunately, about 7 people were taken from that home that morning, and some of them were deported. The community leader that we had in that home was able to be released because she has a child that has special needs. But we continue to advocate. We use this story to continue to advocate for the families that are here. So and I think that's why, just like our organization is a special mix of services, also the health program is also unique in the blend of health promotion, but also health advocacy and advocacy in broader topics that affect social justice. Mm-hmm. I think we've touched quite a bit. So, thank you. How does it feel to be a leader in your community? And how does it feel to be able to support and help your community as a promotora and the other communities? Because you said that y'all have a far reach. Okay, so ¿cómo se siente ser un líder de su comunidad? ¿Y cómo se siente poder apoyar y ayudar a su comunidad? Pues yo me siento muy bien, me gusta mucho. Estoy muy contenta de hacer esto, aunque ya estoy viejita, pero como quiera que me gusta mucho. Y pues porque ayudamos a la gente y se siente uno muy bien cuando le dicen a uno gracias porque me ayudaste a hacer esto. Se siente uno muy contento por eso.
Pues también me siento bien de hacer mi trabajo. Me gusta ser cumplida con mi trabajo, siempre estoy dispuesta para cuando me habla. Ahí está mi supervisora que diga. Siempre estoy dispuesta cuando me dice, ¿puede ir San Juana? Sí, a la hora que tú digas. Bueno, me gusta mi trabajo porque me gusta ayudar a la comunidad también. Me gusta. Me ayuda, mi trabajo me ayuda mucho. ¿Le ayuda a usted? Sí, en todo, sí. ¿Quiere hablar un poquito sobre eso? Pues me ha ayudado porque tengo pues para ayudar para la comunidad. ¿Quiere hablar sobre cómo personalmente le ha ayudado este trabajo? Pues me ha ayudado en andar ocupada, aunque tengo más actividades, pero esto me ha ayudado mucho en mi mente en andar ocupada. Ha aprendido con la ayuda de ella, sí. Y que he puesto empeño en esto. Yo me siento a gusto de hacerlo. I feel, I don't know, very gratifying. I feel very, I guess, thankful to LUPE because it gives us the platform to keep learning and to help our community and empower them. I feel really good to be able to help people learn about what's going on with their health and being able to be helping them make a lifestyle change, even if it's a small change, being able to give them some type of knowledge that they didn't have, and being able to have them make changes makes me feel good. And do you guys do you feel like you'd like to recruit more people to be promotoras or you to be organizers or things like that? Do you feel Yeah, we always have a goal of getting people to organize and to empower themselves and help empower other people. So it's always something that we try to make it a goal. When we have people participating with us, we hope that they will take on a leadership role and help the community as well. no sé, quiere What was that? si ustedes como promotoras se sienten pues que quieren reclutar más gente a ser promotoras o a ser líderes también en su comunidad y los jóvenes, no sé si ustedes tienen hijos o vecinos que tengan hijos, ¿qué les dicen para? Yo tengo mis nietos, yo cuido 4 nietos y precisamente hoy no iba a poder venir porque tenían cita con el dentista. Pero ayer que salimos de aquí de una junta, me habla, me dijo, mami, la cita es hoy a las 2:40 y que me voy. Dije, ahora sí, entonces sí voy mañana a la junta. Y ellos, mis niños, ellos se van conmigo en la colonia a dar volantes, las 2 chiquitas. Ellas se van conmigo a dar volantes y a la oficina también quieren ir ahí conmigo a estar en las clínicas. Ellas me ayudan, como a veces en las colonias tenemos la clínica así en un lugar y luego nos vamos haciendo para la sombrita. Entonces a veces no vemos a la gente que va a salir como tenemos que hacer un servicio. Entonces la niña le digo, tú cuida y dice, sí, abuelita, yo te ayudo. Y ella está ahí, abuelita, ya se salió, pues órale, vaya y habla. Venga para acá porque vamos a hacer un servicio. Y ella me anda ayudando. Ellas quieren siempre estar conmigo, ellas quieren andar donde quiera conmigo. En las marchas también andan todos acá los 4 conmigo en las marchas. Y pues sí, a ellos les gusta mucho. Se están interesando en ver la historia de Cesar Chavez porque ellos quieren aprender más. ¿Qué le dirían a una persona que esté enterándose de los temas que ustedes trabajan, del trabajo que hacen en esta comunidad? ¿Qué les dirían a una persona como para
invitarlos a animarlos a trabajar en este mismo. Los animamos mucho, yo siempre les digo a mis vecinos, ¿verdad? Que es muy bonito hacer este trabajo porque nos sentimos, bueno, yo me siento útil en ayudar a las demás personas y pues es muy bonito y sí los animo, les digo que si les gustaría ser voluntarios y así, sí les platico. Sí, en mi comunidad sí hay personas que han andado voluntariando cuando damos volantes para las juntas de la luz, de las clínicas. Hay una persona muy cerca de mi enfrente que ya viene a las juntas a veces para acá y me habla para cualquier cosa. Juanita, ¿ocupa algo? Le digo, sí, vamos a volantear para la clínica, o viene, o sí va para... Y también tengo una hija grande que tiene 20 años, está soltera. Ella siempre anda conmigo, siempre viene, incluso hoy dice, voy mami, le digo, no, va a ser un ratito mi hija nada más, pero ella siempre me ayuda, también a veces me la llevo a las clínicas y ayuda ahí a hacer los settings, eso es lo que hacemos. Y a ella le gusta andar conmigo siempre para aprender. Sí. Es importante. Sí, siempre me anda acompañando pues para ayudarme y para aprender. Y a veces digo, no, porque no cabes o algo, así que hay mucha gente, pero siempre quiere venir. A las protestas también va con nosotros, cuando hay protestas de LUPE también. Sí, nos gusta trabajar. Mi esposo también siempre anda, cada año hacemos pachanga de salud, 2 o 3 veces por año, siempre. Él anda ayudando. Sí, y anda hasta trapeando el piso ya al último que acabamos porque hay que dejar limpio, le hacemos las pachangas de salud que van muchas agencias, tenemos que dejar limpio el lugar que nos presta y él trapea, él barre y ayuda en todo. Sí, siempre me andan ayudando a la familia. Mi esposo también ayuda. ¿Cómo? Bueno, I think it goes into the next. Oh, but I don't know. You wanted to say anything What about is, how you help youth or your neighbors or or you other to be a leader in your community? but hasn't answered it. yeah. Well, in my case, like during the health mobile clinics, like when people are waiting before they're seen by the doctor, I invite them to our events or to my health club or LUPE events like our annual Cesar Chavez March or annual health fair. So that's how I invite people to become a part of the organization. Yeah. Because more people is better. Yes. I always tell them if, and that just by being present, they're participating and they're being part of something bigger. Correct. Thank you. So, just to end here, what is or has been the best thing that you've learned or done in your work as promotora? ¿Qué ha sido lo mejor que usted ha aprendido o hecho en su trabajo como promotora? Y yo no sé, Cata, si quieres empezar. I really, with the 7 weeks program with the Cesar, I really enjoyed that project. It was I learned a lot. I learned a lot to work with. I was very used to working with people of my age or but I was working with people that were older than me, and as I worked with them during the 7 weeks, I learned a lot about them and how I was able to adapt to many of the, personalities. And it was very satisfying, I guess. While they learned about the curriculum, I also learned a lot about them as community members. For me, I think the best thing that I've done as a promotora is the newest thing that we have done, which is the community health clubs. I really enjoyed doing that, just because the people that became participants, they became friends. We were all very united, and the best thing for me was to see those changes at the end. And so
I think I was very happy about the success that one of my participants had, but also other people that were able to incorporate some of the changes. So I think that's the best thing or most gratifying for me to be able to see them make those changes. ¿Una pregunta otra vez? A ver qué. ¿O sí? A ver. ¿Cuál ¿Qué es lo mejor? ¿Qué ha sido lo mejor? Bueno, pues conocerlas a usted, a ella, a Cristina, a la organización que pues es algo muy bueno para toda la comunidad lo que uno hace, ¿verdad? Y todo eso me gusta como Ajá. Lo mejor que usted ha aprendido en su trabajo como promotora. ¿Quiere hablar sobre la certificación, lo que significó para usted? Voy a llorar. Está bien. Se vale llorar, se vale llorar. Bueno, yo nunca había tenido una graduación y pues eso para mí fue algo muy grande. La certificación del UTIG, eso fue algo grande para mí y para mis hijos. Porque no fui a la escuela yo. Pero usted lo logró y lo hizo. Lo logré. Y mis hijos fueron todos, la mayoría, ese día de la graduación. Y me pusieron cosas muy bonitas. Me pusieron cosas muy bonitas porque yo les quise dar todo lo que yo pude, ¿verdad? Y ellos, el mayor es el licenciado en educación física y los demás terminaron su básico, ¿verdad? Yo hubiera querido poderles dar una carrera, pero no se podía. A cada uno, ¿verdad? Pero ya el grande les ayudó a los demás y todos, pues, gracias a Dios, estudiaron. Y entonces, cuando yo recibí el certificado, mis hijos, ¿verdad? Dicen que se sintieron muy orgullosos de ser mis hijos. Y yo me siento orgullosa de tener esos hijos. Sí, gracias. Yo la felicito. Gracias. Sí. Okay. Para mí, ser promotora y ser instructora es porque puedo conocer a todos ustedes. Yo, cada quien de ustedes que he conocido en mis 4 años de promotora, de instructora, he aprendido de ustedes. Su humildad y su generosidad de ser promotora y cómo dan a la comunidad. Cómo dan su tiempo, su pasión y su dedicación. Ajá, y ahorita estas emociones que usted está compartiendo con nosotros aquí hoy, me llegan aquí porque entonces estamos haciendo algo bien. Estamos haciendo mucho trabajo con nuestra comunidad. Estamos haciendo algo bien para que tengan como Katina y Keila como líderes en la comunidad. Y ustedes que están allí, parte de la comunidad, que lo han vivido, que lo están viviendo, y estas emociones que usted está compartiendo con nosotros, es algo que valoramos y apreciamos, porque así nosotros podemos seguir con nuestro trabajo más adelante. Y el proyecto que tiene la señora Cesar, llevar y traer a los estudiantes aquí, con esta pasión que usted tiene, que tienen ustedes, vamos a poder hacer mucho más. Muchas gracias. Y se nos agradezco. Gracias a ustedes por enseñarnos todo lo que nos han enseñado. Estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo de ustedes. Sí. Muchas gracias. Y ustedes sirven como un ejemplo no solo para sus comunidades, pero otras comunidades, que no importa que no tengan esto, que sean, como usted dijo, muy viejita. Si usted quiere hacerlo con mucha ayuda y con mucho apoyo, lo puede hacer. Ajá, pues sí. Pero algo que muy importante que también ustedes no nomás están dando a la comunidad,
Si están mirando, ustedes también están creciendo y están evolucionando, aprendiendo, pero aparte de eso, están agarrando ese valor para poder seguir adelante y hablar y abogar, no nomás por ustedes y por su comunidad, pero por sus hijos. Pues también he aprendido bastante de cada uno de ustedes, ¿verdad?, con los que he trabajado, y me siento muy contenta también. La verdad me ha ayudado mucho a saber lo que he aprendido, porque así ha ayudado a la comunidad, y estoy bien me siento bien de hacer eso. ¿Cómo se sintió al recibir también la certificación? Pues me sentí feliz también, porque así dije, puedo enseñar a más personas lo que yo aprendí, a la comunidad y pues a mi familia también, ¿verdad? Un granito. Sí, gracias. Les quiero dar las gracias por tomar su tiempo, que yo sé que todas tienen muchas cosas para hacer, tienen unas vidas muy ocupadas. Yo sé que ya, me imagino que la están llamando para ir al dentista. No, porque él les va a hacer de comer a los niños y me ha de estar diciendo. Y esos esposos que son tan fieles detrás de ellas, porque nos ayudan tanto. Cuidan a los niños. Sí, siempre anda conmigo, nomás que ahora están los niños y le digo, ay, quédate con los niños porque es mucho tiempo. Pero como dijo Janie, que yo espero que estas palabras, y yo sí creo que estas palabras que hemos compartido hoy y que nos han dejado grabar, las vamos a compartir con nuestros estudiantes que están haciendo pasantías con nosotros. Son estudiantes de salud, no solo médicos, pero enfermeros, dentistas, promotoras, estudiantes de salud mental, cosas así. Y esperamos que las palabras que ustedes han compartido con nosotros y la misión de LUPE inspiren a esos estudiantes que vengan y presten su tiempo y su conocimiento de sus carreras para ayudar a la gente, porque aquí hay mucha necesidad y eso es lo que esperamos que se pueda lograr con su ayuda, con las palabras que han compartido hoy y con el trabajo que van a seguir haciendo después de que salgamos hoy. Entonces, muchas gracias. No hay palabras suficientes para agradecer Gracias el todos tiempo ustedes. que ofrecieron hoy. Would you all like to come to lunch with us? Sure, I mean, yeah, we have. Do you have anywhere You just specific? need to tell us where to go. Okay. There's an Thank you.